Question number 62, find RAB. Equivalent resistance for a given circuit. In the circuit, equivalent resistance calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Right? Okay. Solve பண்ணலாம். So இதுல bridge type இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்ணனும். V-stone bridges. So mostly V-stone bridge வரதுக்கான possibilities இல்ல. So redraw the circuit diagram in the 2 ohm. Then we have 15 ohm. Then we have 10 ohm. Then again we have 10 ohm. And we have 40 ohm and 30 ohm. So this will be given like this, right? In the run we have in the connections. So this will be A, this will be B. Is it 2 ohm and this will be 15 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 14 ohm, 15 ohm, and this will be 8 ohm, this will be 20 ohm, this will be 20 ohm. இந்த பாடத்தை சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ரைட், லெட் ஸ்டார்ட். ப்ரொசீட் பண்ணி சால்வ் பண்ணாங்களா? சால்வ் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் வி மென்ஷன் தி நோட்டேஷன். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து we are taking A, இந்த பாயிண்ட் taking B. ஸோ அடுத்தது ஏபி. ஸோ வேற நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா இது ஒரு பாயிண்ட் இங்கே இருக்கலாம். இட் வில் பி சி. பட் இங்கே எந்த கனெக்ஷனும் இல்லை. ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆல்சோ திஸ் வில் ஆல்சோ சி. இதுவும் சி, இதுவும் சி, ரெண்டுமே சேம் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும்போது திஸ் வில் பி ஏபிசி, இது டி. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த எந்த கனெக்ஷன் இல்லை. அப்போ இது திஸ் வில் ஆல்சோ டி. ரைட். ஸோ இப்போ now we have to reduce the equivalent circuit. So equivalent reduce பண்ணும்போது இந்த 15 and 10 ohm இந்த 2 ohm resistance வந்து சீரிஸாக இருக்கு. ஸோ 10 and 14 this series, இந்த resistance value எல்லாமே series. No, we have to reduce this. Right. So இப்போ சீரிஸாக இருக்கும்போது we have to add. So add பண்ணலாம் 15 plus 10, 10 plus 15, இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது it comes to 25 ohm resistance. It comes to 25 ohm resistance of converters. Right. So next அடுத்தது 40 plus 50, இந்த ரெண்டு நம்ம ஆட் பண்ணும்போது 40 plus 50 to 15 ohm resistance of this will be 15 ohm resistance. This will be 15 ohm resistance. Right. Then next 20 plus 30, இது reduce பண்ணும்போது this will also comes to 15 ohm resistance of converted. This will also comes to 15 ohm resistance of converted. Right. Then yeah. So now இது எப்படி சார் இருக்கு நமக்கு சி, இதெல்லாமே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் சி, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் டி. ஸோ அப்போ இதை கொஞ்சம் ரைட்டாக ரீட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா டியோட வேல்யூ. ஸோ இங்கே வி வில் கோ டி, அந்த டைம் எடுத்துக்கோமா. ஸோ அப்போ ஸோ சி வில் கம் டவுன். ஸோ சி வில் கோ. ஸோ அப்போ இந்த இதை ஜஸ்ட் சிம்பிளி ரீட்ராயிங் இந்த சர்க்யூட் டயக்ராம். வேல்யூ வந்துச்சு இந்த இடத்துல 15 வேல்யூஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ we are drawing this here. Yes, this is P ohm. இந்த வேல்யூ அப்படியே சி, இந்த வேல்யூ அப்படியே சி மெயின்டைன். ரைட்டுங்களா? ஸோ அப்போ இந்த சியை நம்ம எப்படி ட்ரா பண்ணாம we can draw this சியோட வேல்யூ. simply redraw இந்த வேல்யூவை this will be come this side. இந்த வேல்யூவை we are simply drawing this side. This is 15 ohm and we are taking this 8 ohm. இங்கே B. ரைட். இப்போ மறுபடியும் இந்த பாயிண்ட் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா again redraw. ஸோ இதோட வேல்யூ 2 ohm resistance. எடுத்து போகும்போது D. ஸோ D எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே 25 ohm resistance and we have 15 ohm resistance. We have 15 ohm resistance and we have a 2 ohm. This will be A and this will be B. Suppose this will be 2 ohm. This will, so இந்த மூணு ரெசிஸ்டன்ஸ் parallel. So 15 ohm. Again அடுத்தது for 15 ohm. Then we have a 25 ohm. Right. So இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுமே 15. So 15 15 ஆட் பண்ணும்போது it comes to 25. So அப்போ resistance value will be this will be 25 ohm. This will be
25 ohm, this is 2 ohm, this is 8 ohm, A and B. So either further reduction manna 25 and 25 twos are parallel, so we will get the resistance value of 12.5 and this will be 2 ohm and this will be 8 ohm. So எல்லாமே series, so for R equivalent that is equal to 12.5 plus 2 plus 8. What is the value of R equivalent? R equivalent will be 22.5 ohm. So R equivalent will be 22.5 ohm. So in the problem just we have to redraw பண்ணிட்டு series parallel combinationல we have to redraw the problem. So ப்ராப்ளத்தை redraw பண்ணீங்க அப்படின்னா மார்க் பண்ணுங்க ABCD நோடு இது AB. ஸோ எந்த நோடு காமனாக இருக்குது அப்படிங்கிறது we have to காமனாக ட்ரா பண்ணிட்டு தென் ரிடக்ஷன் பண்ண அப்படின்னா we can get the equivalent resistance. ஸோ இதுக்கெல்லாம் we have to திங்க். ஸோ நம்ம திங்க் பண்ணணும் கொஞ்சமாக நம்ம நீங்கள் எந்த மாதிரியான சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது you have to think. ஸோ திங்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக you can write the equivalent circuit. Circuit எப்படிலாம் ரிடக்ஷன் பண்ண முடியும் சீரிஸ் parallel காம்பினேஷனில் ரிடக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா then you will get the equivalent resistance value of 22.5 ohm. Question number 63, find RAB. So இன்னும் equivalent resistance தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஃபைண்ட் RAB. ஓகே, இந்த ப்ராப்ளத்தில் RAB ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். RABங்கிறது இந்த ரெண்டு டெர்மினலுக்கு அக்ராஸ் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ, ரைட்டுங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு வி ஹேவ் டு மார்க் தி நோட்ஸோட நேம்ஸை மார்க் பண்ணிட்டு அப்படின்னா நம்ம ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட்டை ரீட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ அப்போது இந்த பாயிண்ட் என்ன சார் இருக்குது, இந்த பாயிண்ட் வில் பி ஏ, கரெக்டுங்களா? ஸோ இது ஏ, இந்த பாயிண்ட் வில் பி ஏ. ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஏபி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜங்க் பாயிண்ட் நோட் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் சி. அடுத்த நோடு தட் வில் பி டி. இந்த நோடை வச்சுட்டு வி ஹேவ் டு ட்ரா தி ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் டயக்ராம் ட்ரா பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் ரீட்ரா பண்ணுற ப்ராடக்ட் ஃபஸ்ட்டு ஏ. ஸோ ஏலேருந்து எங்கே சார் போகுது, ஏலேருந்து இட் கோஸ் டு சி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ஏபிசி. ஸோ நான் ட்ரா பண்ணுறேன். ஏலேருந்து இட் கோஸ் டு இந்த பாயிண்ட் சின்னு வச்சுக்கிறேன், இந்த பாயிண்ட் ஏ. ஏலேருந்து சிக்கு போயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு சியிலேருந்து டி. ஸோ சியிலேருந்து ட்ராயிங் இந்த எடுத்துட்டு சியிலேருந்து இட் கோஸ் டு டி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வந்துச்சு, ரைட்? சியிலேருந்து டி. நெக்ஸ்ட்டு டியிலேருந்து பி. ஸோ டியிலேருந்து நம்ம இந்த ஆப்போசிட்டில் பின்னு வச்சுக்கிறோம். ஸோ இட் வில் கோஸ் டு டியிலேருந்து பி அப்படிங்கிற டியிலேருந்து பிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு வந்துச்சு. எகெயின் அடுத்தது பியிலேருந்து சிக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ போகுது, பியிலேருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சிக்கு போகுது, பியிலேருந்து சிக்கு போயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது ஏவிலேருந்து டிக்கு, ஏலேருந்து டிக்கு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ மூவ் ஆகுது, ஏலேருந்து மூவ் ஆன ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ 9 ஓம். ஓகே, பிக்கும் டிக்கும், அதாவது பிக்கும் டிக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ 3 ஓம், ரைட்? பிக்கும் சிக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ 4 ஓம், ரைட்? ஏவுக்கும் சிக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ 12 ஓம். அண்ட் சி அண்ட் டி இடையில இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ 2. நம்ம எதுக்காக இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும், ஃபைண்ட் ஆர் ஏபி. ஸோ இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ, ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அக்ராஸ் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் கால்குலேட் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ இப்போ இந்த கொடுத்தக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை நம்ம சர்க்யூட் டயக்ராம் ரீட்ரா பண்ணியாச்சு. இட் வில் லுக் லைக்ஸ் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி சால்வ் பண்ணியாச்சு, ரைட்? ஸோ இப்போ we have to apply the condition of Wheatstone bridge. First we have to check with the Wheatstone bridge condition சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ இது பிரிட்ஜ் மாதிரி தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ஆக்சுவல் இது பிரிட்ஜு. ஸோ இந்த பக்கம் மொத்தம் 4 ஆர்ம்ஸ் இருக்குது, சென்ட்ரல் ஒரு ஆர்ம் வருது, பிரிட்ஜ். ஸோ அப்போது we were answering R1 into R2 that is equal to R3 into R4 அப்படிங்கிற கான்செப்ட் போகும், ரைட்? ஸோ R1 12 into 3 that is equal 12 into 3 that is equal to 9 into 4. What is the value? This will be 36 and this will be 36. So இப்போ ரெண்டுமே 36 இருக்குன்னு என்ன சார், இந்த பிரிட்ஜ் இந்த 2 ohm ரெசிஸ்டன்ஸில் போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன, I equal to 0. ஏன் it will condition எதனால it will satisfy the Wheatstone bridge condition சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு, ரைட்?
அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை do not considering. அப்போ we are redraw the circuit diagram, redraw the circuit diagram with this. பண்ணலாமா சார்? ஸோ சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடிய 2 amps ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். This will be 12 ohm, this will be 4 ohm, this will be 9 ohm and this will be 3 ohm, A and B. So இப்போ இதை reduction பண்ணால் 12 plus 4, we have to series add and value and we have to add and we will get the value. So 12 plus 4, it is 16 ohm, this 9 plus 3, 12 ohm, 9 plus 3, 12 ohm. So what is the value? So R equivalent, these both are values, 16 into 12 divided by 16 plus 12. So what is the value of R equivalent? R equivalent, that will be 192 divided by 28. So we are reducing. Finally, we get 48 divided by 7 ohm. So R equivalent will be 48 divided by 7 ohm. 48 divided by 7. என்னது இது ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ராப்ளத்தை ஜஸ்ட் வி ஹேவ் டு ரீட்ரா இட் பேஸ்ட் ஆன் தி விச்சோட கண்டிஷனுக்கு வி ஹேவ் டு ரீட்ரா அண்ட் செக் வெதர் இட் வில் சாட்டிஸ்ஃபை தி விச்சோட கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பார்த்தோம். ஸோ போத் ஆர்ம்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட் ஆர்ம்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் ஆச்சு. ஸோ அப்போது I2 அப்படிங்கிற கரண்ட்டில் 0 ஃப்ளோ ஆகிறதுனால இந்த 2 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ எடுக்கல அப்படிங்கிறப்போ this are the series parallel combination, then we will find the equivalent resistance value of the given problem. So question number 64, find I. So கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்தில் I அப்படிங்கிற வேல்யூ, ஸோ இந்த சோர்ஸ் இருக்குது, அப்போ இந்த சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய கரண்டோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருந்தா ஒரே ஒரு சோர்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருந்தா டோன்ட் கோ ஃபார் KVL KCL அந்த மாதிரி போக தேவையில்லை. ஜஸ்ட் வி ஆர் ரெடியூசிங் தி சர்க்யூட் ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணி சோர்ஸோட வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவரால் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ கிடைச்சதுன்னா அந்த சோர்ஸு என்ன கரண்ட் அந்த சர்க்யூட்டுக்கு சப்ளை பண்ணுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கும். ஸோ அப்போ இதோட இந்த கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தில் we have to find the equivalent resistance. R equivalent resistance வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா then we can find the value of I கால்குலேட் பண்ணணும். ரைட். ஸோ இப்போ கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா we have to assign the notes பாயிண்ட்ஸ். ஸோ எந்தெந்த பாயிண்ட் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற நோட்ஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இதில் எடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் இது எல்லாமே காமன் நோட வச்சுக்கலாம். அது இந்த நோடு இந்த நோடு இதெல்லாமே இட் வில் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் காமன் நோடு. ஸோ அப்போ இந்த நோடு நான் A அப்படின்னு வச்சுக்கேன். ரைட். ஸோ அதே மாதிரி எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த நோடு இதெல்லாமே இட் வில் ஆல் காமன் நோட். B அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த நோடு காமன் கிடையாது, B. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இங்கேருந்து வந்தோம் அப்படின்னா இந்த நோடு we can take it as ABC, இந்த நோடு we can make it D, இந்த ABCDE, ABCD, maybe we can take it E அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இந்த சர்க்யூட்டை நான் லைட்டாக கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் A அப்படிங்கிறதெல்லாம் மேலே, ஸோ B. ஸோ அப்போது இதில் ஜஸ்ட் we are redrawing the circuit. ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா we are having one resistance value, resistance and ஒரு இந்த சோர்ஸோட வேல்யூ. ஸோ this will be 2 ohm, this will be plus minus 24 volt. ரைட்டுங்களா? இப்போ மேலே A, இந்த டெர்மினல் ஃபுல்லாகவே டேக்கிங் எஸ் A அண்ட் கீழே இது எல்லாமே B. ரைட்டுங்களா? இந்த டெர்மினல் இந்த வரலாம் A, அந்த டெர்மினல் இந்த வரலாம் B. ரைட். ஸோ இப்போ ஏலேருந்து ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரா பண்ணி வச்சுங்களா. நெக்ஸ்ட் அடுத்தது 2 ohm and 2 ohm. இந்த இடத்துல we have a 2 ohm and we have another 2 ohm. ஸோ 2 ohm. ஸோ இந்த ஏலேருந்து சிங்கிற பாயிண்ட், ஸோ ஏலேருந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வருது. இங்கே சிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ சிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. எகெயின் இது go to here. So this will be 2 ohm and this will be 2 ohm. ரைட்டுங்களா? 2 ohm 2 ohm. ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு சிங்கிற பாயிண்டில். ஸோ அப்போது இந்த அடுத்தது எகெயின் இந்த ஏங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து டிங்கிற பாயிண்ட் வருது. அதில் 3 ohm and 3 ohm. ஸோ அப்போது இங்கே ஒரு வேல்யூ அண்ட் here we have one value that will be 3 ohm, 3 ohm and 3 ohm ப்ளஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்போது இந்த 3 ohm 2 ohm கடையில் we have one another resistance that will be, this is 5 ohm resistor. That will be 5 ohm resistor. So next அடுத்தது we have to draw 6 ohm and 6 ohm. So இங்கே we have to draw
6 ohm, the 6 ohm and the 6 ohm resistance 6 ohm and 3 la and the 6 ohm chain. ரெண்டு 6 ohm 6 ohm 6 ohm 6 ohm ரெண்டு கையில் C and D எந்த கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னா சார் have a one another that will be 8 ohm. Right, so ப்ராப்ளத்தை சிம்பிளாக ரீட்ரா பண்ணியாச்சு. ஸோ இது E, say B, right. Then now இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் கிடைச்சிச்சு. Now we just go for a V-Stone bridge condition is satisfied. ஏன்னா bridge type தான் இருக்குது. ஸோ 4 amps சென்டரில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இருக்குது. ஸோ now we are check for WS, அதாவது V-Stone bridge கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பிரிட்ஜ் கொடுத்துரு மாதிரி. ஸோ இது பிரிட்ஜ் 1, இது பிரிட்ஜ், ரெண்டு பிரிட்ஜஸ் இருக்குது. இப்போ இந்த ரெண்டு பிரிட்ஜ்லையுமே அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படிங்கிறத எடுத்து செக். ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் we are taking இந்த ஒரு பிரிட்ஜ் எடுத்துக்குவோம். we are taking this will be a bridge. ஸோ அப்போ 3 into 6 equal to, so same 3 into 6. So this will be 12 and this will be 12. So any meaning in the loop la common. So but the 8 ohm resistance என்ன சார் இருக்காது, current flow இருக்காது. So அப்போ I equal to 0. இந்த I equal to 0. அப்போ 8 ohm resistance நான் கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறப்போ இந்த ரெண்டுமே சீரியஸ், இது சீரியஸ். அப்போ இந்த கண்டிஷனை நெக்ஸ்ட் விஷயம் செகண்ட் கண்டிஷனை செக் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே சேம் அதே மாதிரி 2 into 3, 2 into 3 equal to 3 into 2, so 6, that is equal to 6. அப்போ இந்த இதுலையும் it should also satisfy the condition of V-Stone bridge. அப்போ இந்த லூப்லையும் போகிற கரண்ட் என்ன சார், I equal to 0. I equal to 0. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த 5 ohm and 8 ohm resistance we have to omit பண்ணிட்டு then we have to find the equivalent resistance ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ பண்ணும்போது what is the value, இந்த 2 ohm resistor and we have a source and this, so இங்கே 2 ohm 2 ohm we will get the 4 ohm resistance கிடைச்சிருங்களா. 2 plus 2 that will be 4 ohm and 3 plus 3 we have a 6 ohm. 3 plus 6 plus 3 we have 3 plus 3 we have a 6 ohm and 6 plus this we have a 12 ohm. 6 plus 2 we have a 12 ohm and this will be 2 ohm, right. கரெக்டுங்களா. ஸோ இப்போ எல்லாமே parallel. So 12 into 6 divided by 12 plus. So first we are taking these two values are parallel. 12 into 6 divided by 12 plus 6. 72 divided by 6 plus 2, 18. What will be the value? Maybe it will comes to 4 ohm. This will be 4 ohm. So we have to, this will be plus minus 24 volt ங்கிறது. So அப்போ இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ 6 and 4 பதிலாக have to ரீட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா 8. ஸோ உங்களுக்கு புரியுது. இது 4 ohm. ஸோ அப்போ இந்த 6 ohm and 12 ohm ரெசிஸ்டன்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணி மேக் இட் எஸ் a 4 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு மாற்றுறது. ஸோ இட் கன்வெர்டட் இன்டு 4 ohm ரெசிஸ்டன்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க, ரைட். ஸோ இப்போ இந்த 4 ohm and 4 ohm both are parallel. ஸோ அப்போ இந்த 4 ohm parallel அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ half of the value வரும். ஸோ 4 ohm மேபி ஓகே ரீட்ரா, இந்த சர்க்யூட் ரீட்ரா பண்ணுற ஸ்பேஸ் இருக்கு. தென் we can draw. So 4 ohm we will get 2 ohm and this will be 2 ohm and this will be 24 volt. So what is the total resistance value? So I equal to V by R. So what is the value of V? Sorry, what is the value of V? So V is 24 volt. So resistance for value 4 ohm. So what is the value of I? 6. What is it? So current will be 6 amps. So power supplied by the source will be power. Current supplied by the source will be the 6 amps. This is another method using equivalent circuit. We have find the unknown current I. Question number 65. Find R equivalent. So இதுக்கு முன்னாடி சால்வ் பண்ண R equivalent ப்ராடக்டோட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டானது. இது இன்ஃபைனைட் லேடர் அதில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ என்ன கொடுத்துருந்தா இன்ஃபைனைட் சர்க்யூட் கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஒரு இன்ஃபைனைட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்யூட். இந்த இன்ஃபைனைட் சர்க்யூட்டில்
ஆர் ஈக்குவலண்ட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் பண்ணும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ ஆர் ஈக்குவலண்ட் இதை சரி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கண்டினியூஸாக சீரியஸ் இந்த சர்க்யூட் கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ ஆர் ஈக்குவலண்ட் சர்க்யூட் எந்த சைட்லேருந்து வேணும் அப்படின்னா இந்த பக்கம். ஸோ இங்கேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது we need to get the R equivalent circuit. ஸோ அதுக்கு டயக்ராம் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்னா we have to draw this. இப்போ we need a R equivalent. ஸோ இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா we want R equivalent ஓட வேல்யூ வேணும். அப்போ இங்கிருந்து நம்ம யூ பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த சர்க்யூட்டை விட்டுட்டு இங்கிருந்து நான் டு ஃபைண்ட் வேணும் அப்படின்னா இங்கிருந்து பார்க்கும்போது இங்கே ஒரு ஆர் ஈக்குவலண்ட் கிடைக்கும், ஆர் ஈக்குவலண்ட் வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ அப்போது இந்த டோட்டல் சர்க்யூட்டோட ஒரு வேல்யூ தான் இந்த ஆர் ஈக்குவலண்ட் வேல்யூ. ஸோ அப்போ இந்த ஆர் ஈக்குவலண்ட் வேல்யூ என்னவோ இதுதான் இந்த டோட்டல் சர்க்யூட்டை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி கிடக்கூடிய ஆர் ஈக்குவல். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன வருஷம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இங்கே வரக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ என்ன சார், தட் வில் ஆல்சோ ஆர் ஈக்குவலண்ட். இங்கே வரக்கூடியது கண்டிப்பாக ஒரு ஆர் ஈக்குவலண்ட், அந்த சர்க்யூட்டோட டோட்டல் ஆர் ஈக்குவலண்ட். இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ 1 ஓம், இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ 1 ஓம். ஓகே, ஸோ அப்போது இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணோம், இந்த லூப்பை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த சர்க்யூட் நம்ம ரிடக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா we can get the value of R equivalent வேல்யூ கிடைக்கும். ரைட். ஸோ அப்போ ஆர் ஈக்குவலண்டோட ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஆர் ஈக்குவலண்ட் என்ன சார், ஆர் ஈக்குவலண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த 1 ஓம் அண்ட் ஆர் ஈக்குவலண்ட் போத் ஆர் சீரியஸ். இதுக்கு 1க்கு பேரலல். அப்போ இதுதான் ஆர் ஈக்குவலண்ட் that is equal to 1 is parallel to the 1 plus R equivalent அப்படிங்கிற நெட்வொர்க்கு parallel. ரைட்டுங்களா? ஸோ இப்போ R equivalent வேல்யூ என்ன சார் வரும், R equivalent that is equal to R1 into R2 divided by R1 plus R2. இங்கே it will be 1 plus. So we have to write the R equivalent value. That will be R equivalent that is equal to R equivalent that is equal to 1. இங்கே R1 into R2 ஏதோ வேல்யூ இது R1 into R2. அப்போ 1 plus R equivalent into 1 divided by 1 plus R equivalent R1 plus 1. So இதுதான் அவருடைய equation. So multiply பண்ணா it should be 1 plus. Right. So 1 into R1 plus R2, sorry 1 into R2, 1 plus, okay, so 1 into 1 plus 1 into R1 plus R2 divided by R1 plus R2. So இப்போ reduction பண்ணா R equivalent ஓட value that will be 1 plus R equivalent divided by 1 plus 1, 2 plus R equivalent, that is will be a R equivalent. Right. So we are cross multiplying in the equation. So R equivalent. So we have to divide the whole equation into 2 plus R equivalent solve பண்ணோம். Multiplying the whole equation with 2 plus R equivalent multiply பண்ணோம். R equivalent into 2 plus R equivalent, that will be equal to இங்கே R equivalent cancel. So 1 plus R equivalent கிடைக்குங்களா? ஸோ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். மல்டிப்ளை பண்ணும்போது R equivalent cancel. So what is the value? 2 R equivalent plus R equivalent squared, that is equal to 1 plus R equivalent. 1 plus R equivalent அப்படிங்கிற ஒரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் சார். இப்போது இந்த ஈக்குவேஷனை நான் என்னத்தை கன்வெர்ட் பண்ணணும், ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி தென் அதுலேருந்து ஐ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆர் ஈக்குவலன்ட். ஸோ அப்போது டு கன்வெர்ட் குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சப்ராக்டிங் 1 minus R equivalent on both sides, ரெண்டு சைடும் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போது இதில் இங்கே சப்ராக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will automatically equal to 0. இந்த வேல்யூ என்ன ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்லி 0. அப்போது -1 minus R equivalent minus 2 R equivalent plus R equivalent
sorry, so இங்கே உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எழுதுனா 1 plus R equivalent minus 1 minus R equivalent. So what is the value here? Minus 1 minus R equivalent. So R equivalent cancel ஆகும்போது we have get only 1 R equivalent. So இந்த plus இங்கே வந்தா sorry இங்கே plus yes. So R equivalent squared. So in the minus R equivalent minus R equivalent. In the minus 1 that is equal to 0. That is equal to 0. நம்மளுக்கு ஒரு quadratic equation formula கிடைச்சிருச்சுங்களா? Quadratic equation R equivalent square minus R equivalent minus 1 that is equal to 0. இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா ax square plus bx. இது எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா a x square minus bx minus what is R equivalent? R equivalent that is equal to minus b plus or minus root of b squared minus 4ac divided by 2a. Divided by 2a. So here what is the value of, so a what value na? So here then b what value, b that is equal to minus 1, c that is equal to minus 1, a that is equal to 1. So is the value, and the value we have to substitute and get the value. So what is the value of b? So b that is equal to minus 1 minus of minus 1 plus or minus root of b square is minus 1 the whole square minus 4 into a what value 1 into c what value minus 1 divided by 2 into a what value 1. So minus value minus into minus 1 plus root of 1 plus into minus plus 4 divided by, so any value that will be 1 plus root of 5 divided by plus or minus. So mostly resistance or value we will get only positive value or resistance or value. So suppose we are taking only in R equivalent that is equal to 1 plus root 5 divided by 2. So what is the value of root 5? 1 minus 1 will be a minus b is minus, so minus b minus, so minus 1 here also minus 1 minus 1. Suppose minus 1 plus 2.236 divided by 2. So what is the value of R equivalent? R equivalent that is equal to 1.236 divided by 2, that will be 0.618 ohm. What is the value of R equivalent? So R equivalent that is equal to 0, that is equal to 0.618 ohm. R equivalent equal to 0.618 ohm. This is the another method to find the R equivalent using ladder network. So ladder network la so different values கொடுத்துட்டோம். இந்த ohm parallel இருந்துச்சு, maybe series இருக்கலாம். So இதல problem என்ன understand பண்றோம், ஒரு equivalent resistance value R y, the total resistance ஓட value R equivalent எடுத்துக்கிறோம். So R equivalent basic max தான். So parallel R1 R equivalent both are series, இது parallel. So equation எழுதி we have to solve பண்ணும்போது ஒரு equations வருது, அந்த equation we are converted into quadratic equation. So அந்த மாதிரியான modify பண்றோம். So quadratic equation modify பண்ணிட்டு then we are applying the R constant value x constant value find பண்ணோம் அப்படின்னா that will be the value of R equivalent 0.618.